Saprophytic feed on dead, decaying organic matter. Symbiotic এক হয় ব্যাকটেরিয়া, এক হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, that is rhizobium, frankia, and cellulose digestive bacteria in rumen মানে stomach, rumen মানে বলা যায় stomach of ruminating cattle. কিছু ফ্রি লিভিং ব্যাকটেরিয়া আছে লাইক azotobacter, azospirillum and rhodospirillum. Azotobacter, azospirillum, rhodospirillum. আর E. coli in human intestine. E. coli synthesize vitamin K or B12. Vitamin K, B12. E. coli they synthesize vitamin K or B12 on the body. They have vitamin K or B12 দেয় in আর কোথায় থাকে in human intestine. In human intestine. BGA, blue green algae, nitrogen fixers. These are nitrogen fixers. So symbiotic এর মধ্যে একটা হচ্ছে symbiotic হচ্ছে dead decaying organic matter. Symbiotic dead decaying organic matter. No, saprophytic dead decaying organic matter. So heterotrophic, they depend on other organisms or dead organic matter for their food. Heterotrophic, they depend on other organisms or dead organic matter for their food. Heterotrophic, they depend on other organisms or dead organic matter for their food. Saprophytic bacteria. Saprophytic হচ্ছে bacteria. Now these bacteria they release some enzyme, and those enzyme ওরা কি করে complex organic matter কে complex organic matter কে break down করে simple organic matter and then absorb those simple organic matter as their food for nutrition. So saprophytic bacteria feed on dead decaying organic matter. Dead decaying organic matter. Saprophytic bacteria feed on 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 dead decaying organic matter. সেকেন্ড হচ্ছে সিম্বায়োটিক। না সিম্বায়োটিক রিলেশনে কি হয়? সিম্বায়োটিক হচ্ছে এক হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া আর ব্লু গ্রিন অ্যালগি। এখানে কি হয় ব্যাকটেরিয়া নিজেও কিছু হেল্প নিচ্ছে আর যে হোস্টের মধ্যে রয়েছে তাকেও কিছু হেল্প করছে। ব্যাকটেরিয়া সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে রাইজোবিয়াম, রুট নডিউলস ইন লেগুমিনাস প্লান্টস। কোথা থেকে? রুট নডিউলস ইন রুটে না, রুট নডিউলসে। রাইজোবিয়াম রুট নডিউলস, লেগুমিনাস প্লান্টের রুট নডিউলসে থাকে। symbiotic bacteria, rhizobium, frankia, and then cellulose digestive bacteria in rumen of ruminating cattle. কিছু free living bacteria like azospirillum. Why are you ignoring my message? I'm stuck. So symbiotic
সিম্বায়োটিক হচ্ছে এক ব্যাকটেরিয়া আর কিছু ব্লু গ্রিন অ্যালগি। সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়া আর কিছু ব্লু গ্রিন অ্যালগি। সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়া আর ব্লু গ্রিন অ্যালগি। না ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে রাইজোবিয়াম root nodule in leguminous plant কোথায় থেকে root nodule in leguminous plant rhizobium root nodules in leguminous plant rhizobium root nodules in leguminous plant rhizobium root nodules in leguminous plant branchial nodules in non-leguminous plant like alnus branchia root nodules in non-leguminous plant branchia root nodules in non-leguminous plant branchia root nodules in non-leguminous plant branchia nodules in branchia root nodules in non-leguminous plant branchia root nodules in non-leguminous plant branchia root nodules in non-leguminous plant কোথায় থাকে non-leguminous plant এর root nodules যার এক্সাম্পল হচ্ছে alnus 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 আর এরা দুজনে কি করে রাইজোবিয়াম এন্ড প্র্যাঙ্কিয়া কি করে নাইট্রোজেন ফিক্সার দিস আর নাইট্রোজেন ফিক্সার্স মানে অ্যাটমসফেরিক নাইট্রোজেনকে ফিক্স করে অ্যামোনিয়া রূপে NH3 রূপে anaerobic and can be free living can anaerobic and they can be free living aerobic তখন তারা কোনো নাইট্রোজেন ফিক্স করে না নাইট্রোজেন ফিক্সেশনের কাজ করে না সো ব্যাকটেরিয়া রাইজোবিয়াম প্র্যাঙ্কিয়া রাইজোবিয়াম প্র্যাঙ্কিয়া এরা কি করে they are nitrogen fixers রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া they are nitrogen fixers অ্যাটমসফিয়ারের নাইট্রোজেনকে মাটিতে অ্যাটমসফিয়ারের নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া রূপে ফিক্স করে মানে ধরে অ্যাটমসফিয়ারের নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া অ্যাটমসফিয়ারের নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া So bacteria, rhizobium, root nodules in leguminous plant, branchia, root nodules in non-leguminous plants like alnus. These are nitrogen fixers. কি করে atmosphere নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন ফিক্সিং করে যখন অ্যানাএরোবিক ভাবে নিউট্রিশন নেয় যখন অ্যানাএরোবিক অ্যাটমসফিয়ারে নাইট্রোজেনকে ফিক্স করে অ্যামোনিয়ার উপরে অ্যানাএরোবিক আর দে ক্যান বি ফ্রি লিভিং বাট যখন ফ্রিলি লিভ করে তখন ওরা এরোবিক রেসপিরেশন করে এরোবিক রেসপিরেশন করে আর নো নাইট্রোজেন ফিক্সেশন যখন এরা ফ্রি লিভিং করে তখন কোনো রকম নাইট্রোজেন ফিক্সেশনের কাজ করে না যখন রাইজোবিয়াম বা প্র্যাঙ্কিয়া এরা লেগুমিনাস আর নন লেগুমিনাস প্লান্টের রুট নডিউলসে গিয়ে থাকে রুট নডিউলস থাকে তখন ওই রুটসের থেকে ওরা নিজেরা নিউট্রিশন নেয় আর রুটকে কি করে অ্যাটমসফিয়ারিক নাইট্রোজেনকে ফিক্স করে অ্যামোনিয়া রূপে দেয় আর থার্ড হচ্ছে সেলুলোজ ডাইজেস্টিভ ব্যাকটেরিয়া ইন হিউম্যান অফ রুমিনেটিং ক্যাটল সেলুলোজ digestive bacteria in human of ruminating cattle. So ruminating cattle কি করে ঘাস পাতা খায় সেলুলোজ দিয়ে তৈরি যেগুলো আর তো এই ব্যাকটেরিয়া গুলো ওই রুমিনেটিং ক্যাটলস এর রুমিনে মানে স্টমাকে থাকে যারা ওই সেলুলোজকে ডাইজেস্ট করতে হেল্প করে সেলুলোজকে ডাইজেস্ট করতে হেল্প করে স্যার রাইজোবিয়াম Rhizobium root nodules in leguminous plants. Branchia root nodules in non-leguminous plant. Rhizobium root nodules in leguminous plant. Branchia root nodules in non-leguminous plant. Rhizobium root nodules in leguminous plant. Branchia root nodules in non-leguminous plants. আচ্ছা these are nitrogen fixers যখন অ্যানাএরোবিক হবে এরা অ্যানাএরোবিকে নাইট্রোজেন ফিক্স করে লেগুমিনাস আর নন লেগুমিনাস গাছের জন্য
ক্যান বি ফ্রি লিভিং, তখন এরোবিক মানে কোনো রকম নাইট্রোজেন ফিক্সেশনের কাজ করে না। ফ্রি লিভিং কিছু আর সেলুলোজ ডাইজেস্টিভ ব্যাকটেরিয়া ইন হিউম্যান অফ হিউম্যানিটিং ক্যাটেলস, এরা সব সিম্বায়োটিকের এক্সাম্পল। আর কিছু ফ্রি লিভিং সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে অ্যাজোটোব্যাক্টের, অ্যাজোস্পিরিলাম, রোডোস্পিরিলাম, 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 E. coli, E. coli in human intestine, E. coli in human intestine কি করে হিউম্যানের জন্য সিনথেসাইজ করে কি ভিটামিন কে আর বি ভিটামিন কে আর B12. E. coli in human intestine, 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 E. coli in human intestine synthesize vitamin C, vitamin B12. E. coli in human intestine synthesize vitamin B12. So, saprophytic হচ্ছে যারা saprophytic bacteria, they release some enzymes. Saprophytic bacteria, they release some enzyme, আর ওই এনজাইম গুলো কি করে কমপ্লেক্স অর্গানিক ম্যাটারকে যেগুলো হচ্ছে ডেড অর্গানিক ম্যাটার, সেই কমপ্লেক্স অর্গানিক ম্যাটারকে ব্রেক করে ছোট ছোট সিম্পল অর্গানিক ম্যাটার্স, and then they absorb those simple organic matters as food for their nutrition. So basically saprophytic feed on dead decaying organic matter. Saprophytic feed on dead decaying organic matter. Saprophytic feed on dead decaying organic matter. Saprophytic feed on symbiotic bacteria like symbiotic bacteria that is rhizobium, Frankia, rhizobium, root nodules, rhizobium root nodules of leguminous plants, and Frankia, root nodules of non-leguminous plants. Now, non-leguminous plants example alnus. Non-leguminous plants their example হচ্ছে alnus. Now, এরা কি হয়েছে নাকি? So rhizobium and Frankia, rhizobium, Frankia, these are nitrogen fixers, rhizobium, Frankia, 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 নাইট্রোজেন ফিক্সার্স কি করে অ্যাটমসফিয়ারে নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া রূপে fix করে,
atmospheric nitrogen as in form of ammonia or ammonia or ammonium ion. যখন ওরা anaerobic respiration করে তখন aerobic respiration করে, they can be free living aerobic respiration এ they can be free living আর সেক্ষেত্রে কোনো রকম নাইট্রোজেন ফিক্সেশন হয় না। আর কি আছে রাইজোবিয়াম হয়ে গেল, ট্র্যাঙ্কিয়া হয়ে গেল, সেলুলোজ ডাইজেস্টিভ cellulose digestive bacteria in rumen of ruminating cattle. Cellulose digestive cellulose digestive bacteria in rumen of ruminating cattle. Cellulose digestive bacteria in rumen of ruminating cattle. Ruminating cattle মানে ruminating cattle মানে যারা ঘুরে ফিরে ঘাস খাচ্ছে তাদের স্টামাকে রুমেনের মধ্যে থাকে to digest those cellulose. ওরা কি করে? they digest those cellulose যেটা ওই ঘাস পাতা যেখান থেকে আসে। না কিছু free living symbiotic bacteria azotobacter, azospirillum and rhodospirillum. Azotobacter, azospirillum, rhodospirillum. Azotobacter, azospirillum, rhodospirillum. Azotobacter, azospirillum, rhodospirillum. Azotobacter, azospirillum, rhodospirillum. E. coli in human intestine synthesize vitamin K or B12. E. coli in human intestine synthesize vitamin K or B12. E. coli in intestine synthesize vitamin K or vitamin B12. E. coli in human intestine synthesize vitamin K or vitamin B12. E. coli in human intestine. E. coli in human intestine synthesize vitamin K, vitamin B12. E. coli in human intestine. E. coli in human intestine. E. coli in human intestine synthesize vitamin K, vitamin B12. Now কিছু blue green algae, যারা symbiotic blue green algae, Anabina, nostoc and oscillatoria. Anabina, nostoc, oscillatoria. Anabina, nostoc, oscillatoria. Anabina, nostoc, oscillatoria. কিছু symbiotic blue green algae যারা নাইট্রোজেন ফিক্স করে, নাইট্রোজেন ফিক্সার্স, কিছু symbiotic blue green algae যারা নাইট্রোজেন ফিক্সার্স, Anabina, nostoc, oscillatoria. Anabina, nostoc, oscillatoria. Anabina, nostoc, oscillatoria. Anabina, nostoc, Anabina, nostoc, oscillatoria. Anabina, nostoc, oscillatoria. Anabina, A. azole used in paddy with leaves of plant. Anabina একটা হচ্ছে A. azole used in paddy field with leaves of plant azolla, that is aquasperm or aquasperm pteridophyte. Aquasperm pteridophyte. And A. cycate.
acyclic. Blue-green algae nitrogen fixers, symbiotic blue-green algae মানে যারা nitrogen fixers like Anamina, Nostoc, Oscillatoria. Anamina, Nostoc, Oscillatoria. Anamina দুটো ধরুন, একটা হচ্ছে A. azole that is used in fields. A. azole used in paddy fields with leaves of plant azolla, which is a aquatic fern pteridophyte. And A. cycadi with coralloid roots of cycas, which is a gymnosperm. A. azole with leaves of with leaves of A. azole with leaves of plant azolla. A. azole with leaves of plant azolla. A. azole with leaves of plant azolla. A. azole with leaves of plant azolla, which is aquatic fern pteridophyte, or A. cycadi with coralloid roots of cycas, which is a gymnosperm. Coralloid roots of cycas, 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 gymnosperm. A. cycadi with coralloid roots of cycas, gymnosperm. আর এর সাথে আছে নস্টক অসিলেটোরিয়া। Olocera, free living, most efficient in paddy field. 1 and 2 also some free living. Right. Olocera, free living, most efficient in paddy field. Olocera, free living, most efficient in paddy field. Olocera, Olocera, free living, most efficient in paddy field. 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 প্যারাসিটিকে তো যে প্যারাসাইট তার লাভ হয় আর যে হোস্ট তার ক্ষতি হয়, সিম্পল। Some are pathogenic parasitic, some are pathogenic মানে harmful to human, crops, farm animals and pets. Parasitic, some are pathogenic. কিছু parasites are pathogenic, some are pathogenic. Parasitic, some are pathogenic, harmful to human, crops, farm animals and pets. Harmful to human, crops, farm animals, pets. Parasitic, some are pathogenic, harmful to human, crops, farm animals and pets. Harmful to human, crops, farm animals, pets. Harmful to human, crops, harmful to human, crops, farm animals and pets. Harmful to human, crops, farm animals, pets. Harmful to human, crops, farm animals, pets. Harmful to human, crops, farm animals and pets. প্যারাসিটিক, যে প্যারাসাইট তার সে নিজের ভালো করে, নিজের নিউট্রিশন নেয়, থাকার জায়গা, একটা শেল্টার নেয়, কিন্তু যে হোস্ট তার কোনো ভালো করে না, হোস্টের কাছে নিউট্রিশন নিয়ে নিচ্ছে, হোস্টের ক্ষতি করে শেল্টার নিচ্ছে। সো প্যারাসিটিক হচ্ছে যে প্যারাসাইট তার লাভ হয় আর হোস্টের ক্ষতি হয়। ইজ প্লাস মাইনাস রিলেশনশিপ, ইজ আ প্লাস মাইনাস রিলেশনশিপ, যেমন সিম্বায়োটিক প্লাস প্লাস, আর প্যারাসিটিক হচ্ছে প্লাস মাইনাস রিলেশনশিপ। সো প্যারাসিটিক, some are pathogenic, harmful to human, crops. Parasitic, some are pathogenic, harmful to human, crops, farm animals and parasitic, some are pathogenic, harmful to human, crops, farm animals. Harmful to human, crops, farm animals and pets. Example, Vibrio cholerae. Example, Vibrio cholerae.
Vibrio cholerae, cholera করে Vibrio cholerae, cholera, cholera, then Clostridium tetani, tetanus, Clostridium tetani, tetanus, Vibrio cholerae, cholera, Clostridium tetani, tetanus, Vibrio cholerae, cholera, Clostridium tetani, tetanus, Salmonella typhi, typhoid, Salmonella typhi, typhoid, Salmonella typhi, typhoid, Vibrio cholerae, cholera, Clostridium tetani, tetanus, Salmonella typhi, typhoid, Xanthomonas citri, citrus cancer, 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 Bhakti. Uh, so 1.7 to 1.8 million species were discovered. 1.7 to 1.8 million, not billion, it is million. 1.7 to 1.8 million species discovered. Aristotle, father of biology and zoology. Aristotle, father of biology and zoology. আচ্ছা, since down মানে যখন start হয়েছে of civilization, organisms classified on the basis of food, clothing, shelter, which is not scientific, but Aristotle, father of biology and zoology. Aristotle, father of biology and zoology. Aristotle, father of biology and zoology. First scientific classification দিয়েছিল। Aristotle, father of biology and zoology, first scientific classification দিয়েছিল, which was based on simple morphological characters, uh, which is the artificial system of classification. মানে কি করেছিল? ফার্স্টে দুটো কিংডম বলা যেতে পারে, প্লান্টস এন্ড অ্যানিমালস এ ডিভাইড করেছিল। প্লান্টস এর মধ্যে তিনটে ভাগ ছিল, একটা হচ্ছে হার্ব, শ্রাব এন্ড ট্রিজ। আর অ্যানিমালস এর মধ্যে একটা ছিল এন এনাইমা আর একটা অ্যানাই। ইনাইমা এন্ড অ্যানাইমা। ইনাইমা বেসিক্যালি যার মধ্যে রেড ব্লাড প্রেজেন্ট, আর অ্যানাইমা অ্যান্ড যার মধ্যে রেড ব্লাড অ্যাবসেন্ট। Aristotle, father of biology and zoology. 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 কি করেছিল? First scientific classification করেছিল। Aristotle, father of biology and zoology, did the first scientific classification. So Aristotle, father of biology and zoology. Aristotle, father of biology and zoology. First scientific classification করেছিল Aristotle.
First scientific classification, Aristotle. First scientific classification, Aristotle is the father of biology and zoology. So ওই ফার্স্ট সায়েন্টিফিক ক্লাসিফিকেশনটার বেসিস কি ছিল? সিম্পল মরফোলজিক্যাল, মানে বাইরে থেকে যা দেখা যাচ্ছে সিম্পল মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার্স। অ্যারিস্টটল ফাদার অফ বায়োলজি অ্যান্ড জুলজি ফার্স্ট সায়েন্টিফিক ক্লাসিফিকেশন করেছিল based on simple morphological characters, and this is the artificial system of classification. Artificial system of classification. যেটি শুধু সিম্পল মর্ফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার বাইরে থেকে যা দেখা যাচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করেছিল, তাই হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন। বেসিক্যালি প্রথম দুটো কিংডম ছিল, একটা হচ্ছে প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস এর। ফার্স্টে প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস, প্লান্টস এর মধ্যে ভাগ ছিল তিনটে। একটা হচ্ছে হার্ব, যার হাইট স্মল হয়, shrubs medium height হয়, and then trees tall হয়, wooden stem থাকে যাদের। সো অ্যারিস্টটল ফার্স্ট তো প্লান্টস আর অ্যানিমালস এ ডিভাইড করেছিলেন। প্লান্টস কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, হার্ব, শ্রাব এন্ড ট্রিজ। প্লান্টস কে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন অ্যারিস্টটল। প্লান্টস তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন, হার্ব, শ্রাবস এন্ড ট্রিজ। হার্বস, শ্রাবস এন্ড ট্রিজ। হার্ব এর হাইট সব থেকে ছোট, একদম ছোট ছোট হয়, সেগুলোকে হার্ব বলে দিয়েছিল। তার থেকে একটু বড় সাইজে, একটু মিডিয়াম সাইজের, দ্যাট ইজ shrubs। আর টল উডেন স্টেম যাদের, those are trees। টল উডেন স্টেম তাদেরকে বলা ছিল ট্রি। অ্যানিমালকে দু ভাগে ভাগ করা ছিল, একটা হচ্ছে যাদের মধ্যে রেড ব্লাড প্রেজেন্ট, যাদের ব্লাড দ্যাট ইজ ইনাইমা। আর যাদের রেড ব্লাড অ্যাবসেন্ট, মানে যাদের ব্লাড রেড কালারের না, তাদের বলা হয়েছিল এনাইমা। সো ইনাইমা রেড ব্লাড প্রেজেন্ট, ইনাইমা রেড ব্লাড প্রেজেন্ট, ইনাইমা রেড ব্লাড প্রেজেন্ট, আর এনাইমা রেড ব্লাড অ্যাবসেন্ট। এনাইমা রেড ব্লাড অ্যাবসেন্ট। ক্যারোলাস লিনিয়াস দিয়েছিলেন, you all know, binomial nomenclature, father of taxonomy। ক্যারোলাস লিনিয়াস কি করেছিলেন? বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার, সায়েন্টিফিক নেমের যে পদ্ধতিটা বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার, সেটা উনি দিয়েছিলেন। ফাদার অফ ট্যাক্সোনমি বলা হয় কাকে? ক্যারোলাস লিনিয়াস। নাও যে টু কিংডম ক্লাসিফিকেশন, প্লান্টি অ্যানিমেলিয়া, যে টু কিংডম ক্লাসিফিকেশন রয়েছে সেটা দিয়েছিল ক্যারোলাস লিনিয়াস। ক্যারোলাস লিনিয়াস টু কিংডম ক্লাসিফিকেশন, একটা প্লান্টি আর একটা অ্যানিমেলিয়া। ক্যারোলাস লিনিয়াস টু কিংডম ক্লাসিফিকেশন বেসড অন সেল ওয়াল প্রেজেন্ট অর অ্যাবসেন্ট। যাদের সেল ওয়াল রয়েছে তাদেরকে প্লান্টি, আর যাদের সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট তাদেরকে অ্যানিমেলিয়া। বেসড অন সেল ওয়াল প্রেজেন্ট, সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট। সেল ওয়াল প্রেজেন্ট যাদের, তারা প্লান্টি, আর যাদের সেল ওয়াল নেই তারা অ্যানিমেলিয়া। সো প্লান্টি সেল ওয়াল প্রেজেন্ট, অ্যানিমেলিয়া সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট। প্লান্টির মধ্যে পড়েছিল তাহলে যে টু কিংডম ক্লাসিফিকেশন। অ্যানিমালস এর মধ্যে প্রোটোজোয়া, ইনভার্টিব্রেটস আর ভার্টিব্রেটস। প্রোটোজোয়া, ইনভার্টিব্রেটস এন্ড ভার্টিব্রেটস। তারা বাদ দিয়ে বাকি ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ডাইনোফ্ল্যাজেলেটস, ডায়াটম, ফাঞ্জাই, অ্যালগি, ব্রায়োফাইট, টেরিডোফাইট, জিমনো, অ্যাঞ্জো সবাইকে দেওয়া হয়েছিল প্লান্টসদের মধ্যে। So Carolus Linnaeus, father of taxonomy, সায়েন্টিফিক নেমের যে পদ্ধতি বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার, তিনি সেটা দিয়েছিলেন ক্যারোলাস লিনিয়াস। ক্যারোলাস লিনিয়াস টু কিংডম ক্লাসিফিকেশন দিয়েছিল বেসড অন সেল ওয়াল প্রেজেন্ট, সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট। যাদের সেল ওয়াল আছে, সেল ওয়াল প্রেজেন্ট, তারা প্লান্টি, আর যাদের সেল ওয়াল নেই তারা অ্যানিমেলিয়া। অ্যানিমেলিয়ার মধ্যে প্রোটোজোয়া, ইনভার্টিব্রেটস আর ভার্টিব্রেটস। অ্যানিমেলিয়ার মধ্যে প্রোটোজোয়া, ইনভার্টিব্রেটস, ভার্টিব্রেটস। অ্যানিমেলিয়ার মধ্যে প্রোটোজোয়া, invertebrates, vertebrates, Animalia, protozoa, 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 invertebrates, vertebrates. Planti, bacteria, cyanobacteria, planti, bacteria, cyanobacteria, dinoflagellates, diatoms, fungi, algae, bryophytes, pteridophytes, gymno, and bacteria, cyanobacteria, dinoflagellates,
bacteria, cyanobacteria, bacteria, cyanobacteria, bacteria, cyanobacteria, dinoflagellates, diatoms, fungi. Bacteria, cyanobacteria, dinoflagellates, diatoms, fungi, algae, bryo, gymno, pterido, angio. So algae, bryo, pterido, gymno, angio. Algae, bryo, pterido, gymno, angio. এই পাঁচটা তো প্লান্টি, we all know, but Monera মানে ব্যাকটেরিয়া, দেন cyanobacteria, dinoflagellates, diatoms, fungi এদেরকেও প্লান্টিতে রাখা হয়েছিল। ব্যাকটেরিয়া, cyanobacteria, bacteria, cyanobacteria, dinoflagellates, diatoms, fungi. Bacteria, cyanobacteria, diatoms, dinoflagellates, fungi. Bacteria, cyanobacteria, diatoms, dinoflagellates আর fungi এদেরকেও প্লান্টিতে রাখা হয়েছিল। সেল ওয়াল রয়েছে, এটা করা হয়েছিল টু কিংডম ক্লাসিফিকেশন, বাট লিমিটেশনস did not differentiate between a cell wall, did not differentiate between prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes এর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া, ব্লু গ্রিন অ্যালগি পড়ে, তাদের সেল ওয়াল পেপটাইডোগ্লাইকান দিয়ে তৈরি, নন সেলুলোসিক sugar plus amino acid. Peptidoglycan, non-cellulosic sugar and amino acid. Non-cellulosic did not differentiate between did not differentiate between prokaryotes and eukaryotes. কারণ did not differentiate between prokaryotes and eukaryotes, কারণ prokaryotes এর সেল ওয়াল যেমন পেপটাইডোগ্লাইকান দিয়ে তৈরি, prokaryotes এর মধ্যে পড়ে ব্যাকটেরিয়া, ব্লু গ্রিন অ্যালগি, ইউনিসেলুলার, মাল্টিসেলুলার। ইউনিসেলুলার যেমন ক্লামাইডোমোনাস, আর মাল্টিসেলুলার লাইক অ্যালগি, অ্যালগি মানে স্পাইরোগাইরা, ফিলামেন্টাস অ্যালগি, এদের সবাইকে এক জায়গায় রাখা হয়েছিল। দেন অটোট্রপিক, হেটারোট্রপিক, অটোট্রপিক ফাঞ্জাই, সেল ওয়াল সেলুলোজিক, হেটারোট্রপিক ফাঞ্জাই যার সেল ওয়াল chitin দিয়ে তৈরি, এদেরকে এক জায়গায় রাখা হয়েছিল। সাম অর্গানিজমস ডু নট ফল ইনটু ইদার ক্যাটাগরি, এক্সাম্পল ইউগ্লিনয়েডস। আর কিছু অর্গানিজম আছে যারা সেল ওয়ালের বেসিসে ডিভাইড করা হচ্ছে, তো কোনো ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছে না, প্লান্টিতে আসছে না অ্যানিমেলিতে আসছে। যেহেতু সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট, যেমন এক্সাম্পল ইউগ্লিনয়েড, অর্গানিজমস ডু নট ফল ইনটু ইদার ক্যাটাগরি, মানে প্লান্টিতেও আসছে না অ্যানিমেলিতেও আসছে না। Because example euglenoids, example euglenoids. Now euglenoids এর সেল ওয়াল নেই, euglenoids এর সেল ওয়াল নেই, তো এটাকে অ্যানিমেলিতে রাখা উচিত। বাট euglenoids is photosynthetic, autotrophic in sunlight. Euglenoid is photosynthetic, মানে this is autotrophic in sunlight. যখন সানলাইট আসে সেই সানলাইট কে ইউজ করে নিজের ফুড তৈরি করে, নিজের নিউট্রিশন। সো ইউগ্লিনয়েড হচ্ছে একটা সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট, তো ওটাকে অ্যানিমেলিয়াতে রাখা উচিত। বাট euglenoid is also photosynthetic, autotrophic in sunlight, যখন সানলাইট পড়ে ও নিজের খাবার নিজে বানিয়ে নেয়, তার জন্য প্লান্টিতে রাখা হচ্ছে। তো দিস ইজ কনফিউজিং, দিস ওয়াজ কনফিউজিং, ইউগ্লিনয়েডস কে কোথাও রাখা যাচ্ছিল না। সো এগুলো হচ্ছে লিমিটেশন, টু কিংডম ক্লাসিফিকেশন যেটা ক্যালাস লিনিয়ার সিস্টেম, তার লিমিটেশনস কি কি? এক হচ্ছে ডিড নট ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন প্রোক্যারিওটস এন্ড ইউক্যারিওটস, ইউনিসেলুলার আর মাল্টিসেলুলার, autotrophic and heterotrophic, are some organisms, example euglenoids, not fall in either category. So এটা ফার্স্টে আসলো অ্যারিস্টটলের, দেন টু কিংডম ক্লাসিফিকেশন ক্যালাস লিনিয়াসে, নাও থ্রি কিংডম ক্লাসিফিকেশন দিয়েছিল আর্নস্ট হেকেল। আর্নস্ট হেকেল, থ্রি কিংডম ক্লাসিফিকেশন আর্নস্ট হেকেল, থ্রি কিংডম ক্লাসিফিকেশন আর্নস্ট হেকেল, থ্রি কিংডম ক্লাসিফিকেশন আর্নস্ট হেকেল। থ্রি কিংডমের মধ্যে ছিল প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়া, আর তার সাথে অ্যাড হয়েছিল প্রোটিস্টা। সো টু কিংডমের মধ্যে প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়া, থ্রি কিংডমে অ্যাড হয়েছিল প্রোটিস্টা। প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়া, প্রোটিস্টা। সো আর্নস্ট হেকেল কি করেছিলেন, তার থ্রি কিংডম ক্লাসিফিকেশনে প্লান্টির মধ্যে যাদের সেল ওয়াল প্রেজেন্ট মাল্টিসেলুলার, সেল ওয়াল প্রেজেন্ট মাল্টিসেলুলার তারা প্লান্টিতে, সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট মাল্টিসেলুলার তারা অ্যানিমেলিয়ায়,
আর all unicellular organism may be cellule present, may be cellule absent. all unicellular organism cellule থাকুক বা না থাকুক তাদের সবাইকে ধরে রাখা হয়েছিল প্রোটিস্টার মধ্যে। সো আর্নস্ট হেকেলের থ্রি কিংডম ক্লাসিফিকেশনে তিনটে কিংডম ছিল, প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়া, প্রোটিস্টা। প্লান্টি সেলুলার প্রেজেন্ট, মাল্টিসেলুলার, অ্যানিমেলিয়া সেলুলার অ্যাবসেন্ট, মাল্টিসেলুলার, প্রোটিস্টা অল ইউনিসেলুলার সেলুলার থাকুক বা না থাকুক। আর প্ল্যান্ট এর ফোর কিংডম ক্লাসিফিকেশন, কোপ্ল্যান্টের কোপ্ল্যান্ট ফোর কিংডম ক্লাসিফিকেশন, কোপ্ল্যান্ট ফোর কিংডম ক্লাসিফিকেশন, কোপ্ল্যান্ট ফোর কিংডম ক্লাসিফিকেশন দিয়েছিল কি কোপ্ল্যান্ট। কোপ্ল্যান্টের ফোর কিংডম ক্লাসিফিকেশন বাই কোপ্ল্যান্ট, ফোর কিংডম ক্লাসিফিকেশন বাই কোপ্ল্যান্ট, ফোর কিংডম ক্লাসিফিকেশন বাই কোপ্ল্যান্ট, কোপ্ল্যান্ট, কোপ্ল্যান্ট। সো ফোর কিংডমের মধ্যে তো টু কিংডম ছিল প্লান্টি অ্যানিমেলিয়া, থ্রি কিংডমে প্লান্টি অ্যানিমেলিয়া প্রোটিস্টা, আর ফোর কিংডমে প্লান্টি অ্যানিমেলিয়া প্রোটিস্টার সাথে ছিল মনেরা। তো ফোর কিংডমে প্লান্টি অ্যানিমেলিয়া প্রোটিস্টার সাথে ছিল মনেরা। ফোর কিংডমে প্লান্টি অ্যানিমেলিয়া প্রোটিস্টার সাথে মনেরা। Plantae again cellular present, multicellular, animalia cellular absent, multicellular, protista all unicellular eukaryotes. Now all unicellular eukaryotes के रखा चलो protista, protista all unicellular eukaryotes, protista all unicellular eukaryotes, protista all unicellular eukaryotes, protista all unicellular eukaryotes, আর মনেরা all prokaryotes। যত prokaryotes আছে সবাইকে রেখেছিল মনেরাতে। এটা কি করলাম কোপ্ল্যান্ট। কোপ্ল্যান্ট তার ফোর কিংডম ক্লাসিফিকেশনে, কোপ্ল্যান্ট তার ফোর কিংডম ক্লাসিফিকেশনে প্লান্টি রেখেছিল, দ্যাট ইজ সেলুলার প্রেজেন্ট, মাল্টিসেলুলার, অ্যানিমেলিয়া সেলুলার অ্যাবসেন্ট, মাল্টিসেলুলার, প্রোটিস্টা all unicellular eukaryotes, protista all unicellular eukaryotes, monera all prokaryotes, monera all prokaryotes, monera all prokaryotes. নাও এসবের পরে লাস্টে এসেছিল ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন বাই R.H. Whittaker. Kingdom classification by R.H. Whittaker. Kingdom classification by R.H. Whittaker. তো এই চারটেতে রয়েছে, ওর সাথে আনা হয়েছিল কাকে ফাঞ্জাই। ফাঞ্জাই মানে সেলুলার প্রেজেন্ট বাট কম্পোজিশন ডিফারেন্ট ফ্রম গ্রিন প্লান্টস। ফাঞ্জাই কি সেলুলার প্রেজেন্ট বাট কম্পোজিশন or সেলুলার কম্পোজিশন ওয়াজ ডিফারেন্ট ফ্রম গ্রিন প্লান্টস। যে গ্রিন প্লান্টস রয়েছে তাদের সেলওয়ালের থেকে ফাঞ্জাই সেলওয়ালের কম্পোজিশন মানে যে জিনিসের তৈরি সেটা আলাদা ছিল। ফাঞ্জাই ইজ অলসো heterotrophic multicellular kingdom, heterotrophic. So multicellular kingdom তিনটে, প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়া, ফাঞ্জাই। ইউক্যারিওটিক কিংডম চারটে, all except মনেরা। ইউক্যারিওটিক কিংডম চারটে, all except মনেরা, আর মনেরা হচ্ছে all prokaryotes. তো R.H. Whittaker five kingdom classification দিয়েছিলেন। R.H. Whittaker five kingdom classification. So কোপ্ল্যান্টের ফোর কিংডমে এসে গেছিল প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়া, প্রোটিস্টা, আর লাস্টে ছিল মনেরা। আর R.H. Whittaker এর সাথে অ্যাড করেছিলেন ফাঞ্জাই। R.H. Whittaker অ্যাড করেছিলেন ফাঞ্জাই কিনা। ফাঞ্জাই হচ্ছে সেলুলার প্রেজেন্ট বাট কম্পোজিশন, সেলুলারের কম্পোজিশন ওয়াজ ডিফারেন্ট from green plants. Cell wall composition was different from green plants. Fungi is heterotrophic. Fungi heterotrophic. So R.H. Whittaker five kingdom classification. Fungi cell wall present but composition different from green plants. Heterotrophic multicellular kingdom heterotrophic multicellular. Heterotrophic multicellular. So, cellular present composition different from green plants. Eukaryotic heterotrophic multicellular. Eukaryotic heterotrophic multicellular. So total multicellular kingdom কটা তিনটে, প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়া আর ফাঞ্জাই। টোটাল মাল্টিসেলুলার কিংডম তিনটে, প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়া আর ফাঞ্জাই। টোটাল ইউক্যারিওটিক কিংডম চারটে, অল এক্সেপ্ট মনেরা। টোটাল ইউক্যারিওটিক কিংডম চারটে, অল এক্সেপ্ট মনেরা, মানে প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়া, প্রোটিস্টা, ফাঞ্জাই। আর মনেরা হচ্ছে অল প্রোক্যারিওটিক। মনেরা অল প্রোক্যারিওটিক। মনেরা অল প্রোক্যারিওটিক। মনেরা
all prokaryotic. Monera all prokaryotic. Now starting with Monera, before that, now five kingdom যে ক্লাসিফিকেশন করেছিলেন আর.এইচ. হুইটেকার 1970। ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন আর.এইচ. হুইটেকার 1969। Five Kingdom classification R.H. Whittaker 1969। Five Kingdom classification R.H. Whittaker 1969। মেন ক্রাইটেরিয়া কি ছিল ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনের মেন ক্রাইটেরিয়া? রিপ্রোডাকশন, phylogenetic relationship, reproduction, phylogenetic relation, cell structure or complexity of cell, body organization, mainly or thallus, body organization or thallus, or mode of nutrition. So five kingdom classification এর বেসিস কি ছিল? ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনের যে মেন ক্রাইটেরিয়া, সেই বেসিসে পাঁচটা কিংডমে ডিভাইড করা হয়েছিল। সেটা হচ্ছে রিপ্রোডাকশন, phylogenetic relation, cell structure, complexity of cell, reproduction, phylogenetic relation, reproduction, phylogenetic relation, cell structure, complexity of cell, 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 reproduction, phylogenetic relation, reproduction, phylogenetic relation, cell structure, complexity of cell, আর body organization. So পাঁচটা ফাইভ কিংডমের পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া, অ্যাকচুয়ালি ছটা ক্রাইটেরিয়া। ফার্স্ট ইজ রিপ্রোডাকশন, দেন phylogenetic relationship, reproduction, phylogenetic relationship, cell structure, complexity of cell, body organization or thallus, and then mode of nutrition. So reproduction, phylogenetic relationship, cell structure, complexity of cell, body organization or thallus, and mode of nutrition. এর উপর ডিপেন্ড করে পাঁচটা কিংডমে ভাগ করেছিলেন। মনেরা প্রোটিস্টা, ফাঞ্জাই, প্লান্টি, মনেরা প্রোটিস্টা, ফাঞ্জাই, প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়া। 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 Monera main habitat found everywhere. Monera main habitat, Monera is found everywhere. যার জন্য এটাকে বলে cosmopolitan. These are cosmopolitan. Monera, all prokaryotes, bacteria are sole member of Monera, most abundant organism. Monera, all prokaryotes, bacteria are sole member and most abundant organism. All prokaryote bacteria are sole member. This is most abundant organism. Many live in or on other organisms. So now talking habitat এর কথা বললে, habitat, main habitat found everywhere, cosmopolitan, found everywhere, water, air. If we take a handful of, তার মধ্যে hundreds of bacteria থাকবে, handful of high botanical, not genital herpes. Monera main habitat found everywhere, composition cosmopolitan. Monera main habitat found everywhere, cosmopolitan.
soil, water, air, everywhere. If you take a handful of soil, there will be hundreds of bacteria. Extreme habitats like hot spring, warm water, desert, snow, deep sea, everywhere. Many live in or on other organisms as parasites. So many bacteria they live in or on other organisms as parasites. Some parasites in those are endoparasite আর যারা অন হয় উপরে থাকে যারা ভিতরে থাকে those are endoparasite আর যারা উপরে থাকে ectoparasite. So some parasites যারা ভিতরে থাকে endoparasites আর উপরে থাকলে ectoparasites. আর কোথায় থাকে example in human guts. Botany আমাদের reproductive. Main habitat found everywhere. Cosmopolitan main habitat found everywhere. Cosmopolitan soil, water, air. A handful of soil, hundreds of bacteria. Extreme habitat like hot springs, warm water, desert, snow, deep sea. Many live in or on other organisms. Many live in or on other organisms. Many live in or on other organisms. As parasites, and some parasites who live inside who live inside their endoparasites that are who live on the skin বাইরে থাকে উপরে থাকে those are ectoparasites. And some live in human gut. They have some parasites in human gut. Size 2 to 5 micrometers. PPLO is the smallest 0.1 micrometer. Size 2 to 5 micrometer. PPLO is the smallest 0.1 micrometer. Which shape is most common? Which shape is most common? Bacillus. Which shape is most common? Bacillus. Most common shape Bacillus. Most common shape Bacillus. Endosperm present. Most common shape Bacillus. Endosperm present. Some terms like Diplococcus. Now যদি দুটো থাকে Diplococcus, একটা চেইন থাকলে Streptococcus, আর যদি বাঞ্চ থাকে that is Staphylococcus. Size bacteria size 2 to 5 micrometer. 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 PPL is the smallest 0.1 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 micrometer. PPL is the smallest. PPL is the smallest 0.1 micrometer. Which shape is most common? So shape 4 ধরনের হয়. Shape 4 type of shape. Spherical, spherical focus. কোনো ফ্ল্যাজেলা থাকে না, যারা স্পেরিক্যাল হয় তাদেরকে বলে ফোকাস. স্পেরিক্যাল কল ফোকাস, প্লুরাল হলে ফোকাই.
COCCI. Spherical focus, no pleural foci, spherical focus, no flagella, spherical, no flagella, spherical focus, 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 no flagella. Plural হলে foci, rod shape, bacillus, rod shape, bacilla, plural bacilli. Rod shape, bacillus, plural bacilli. Rod shape, bacilla, plural bacilli. Rod shape, bacilla, plural bacilli. Rod shape, bacillus, plural bacilli. Rod shape, bacillus, plural bacilli. Comma shape, vibrium, plural vibrio. Comma shape, vibrium, plural vibrio. Comma shape, vibrium, plural vibrio. Comma shape হলে comma shape, vibrium. Comma shape হলে vibrium, plural vibrio. Comma shape, vibrium, plural vibrio. Spiral হলে spirilium, plural spirilia. Spiral হচ্ছে spirilium, plural spirilia. Spiral spirilium, plural হচ্ছে spirilia. The most common shape হচ্ছে bacillus. Most common shape bacillus, endospore present. 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 Okay. Now some terms. যদি দুটো ব্যাসিলাস, দুটো তো ব্যাসিলাস হয় না, ব্যাসিলি হয় না, যদি দুটো থাকে দেন ডিপ্লোকোকাস, যদি দুটো ব্যাসিলাস একসাথে থাকে দ্যাট ইজ ডিপ্লোকোকাস। যদি a chain of যদি স্ফেরিক্যাল ব্যাকটেরিয়া দুটো থাকে দ্যাট ইজ ডিপ্লোকোকাস। যদি স্ফেরিক্যাল ব্যাকটেরিয়া দুটো থাকে ডিপ্লোকোকাস, চেইন হয়ে থাকে a chain of focus is streptococcus আর of focus হবে স্টেফাইলোকোকাস। চেইন হলে স্ট্রেপ্টোকোকাস, দুটো থাকলে ডিপ্লোকোকাস, দুটো থাকলে ডিপ্লোকোকাস স্ট্রেপ্টোকোকাস, আর বাঞ্চ হলে স্টেফাইলোকোকাস। বাঞ্চ হলে স্টেফাইলোকোকাস। PPL প্লিউরো pneumonia like organism, which is the smallest 0.1 micrometer size. PPLO pleuro pneumonia like organism, which is the smallest. PPLO pleuro pneumonia like organism, smallest, size হচ্ছে 0.1 micrometer. Structure simple. Structure is simple for bacteria. In structure, cell details like glycocalyx, cell wall, plasma membrane, flagella, then villi are fimbriae, plasmid, nucleoid, chromatophore, inclusion body, mesosome, ribosome এরা সব থাকে। আর ব্যাকটেরিয়া is unicellular. We all know bacteria is unicellular. Few colonial, colony হয়ে থাকে কিছু, colony হয়ে থাকে behavior complex, most extensive metabolic. Few colonial আর colonyর বাইরে mucilage sheath থাকে। Few colonial হয়, তাদের বাইরে mucilage শীত থাকে। ফিউ কলোনিয়াল, কিছু ব্যাকটেরিয়া কলোনিয়াল হয়, মানে কলোনি তৈরি করে থাকে, আর কলোনি তৈরি হয় যদি মিউসিলেট শীত থাকে, বাইরে মিউসিলেট শীত থাকে। বিহেভিয়ার কমপ্লেক্স, মোস্ট এক্সটেন্সিভ মেটাবলিক, মোস্ট এক্সটেন্সিভ মেটাবলিক। বিহেভিয়ার কমপ্লেক্স, মোস্ট এক্সটেন্সিভ মেটাবলিক। বিহেভিয়ার কমপ্লেক্স, মোস্ট এক্সটেন্সিভ মেটাবলিক। Nutrition. Nutrition in Monera. Nutrition is method of obtaining food. Nutrition is method of obtaining food.
Now, bacteria is simple in structure. Bacteria is simple in structure, but most complex in metabolic diversity. Most complex in metabolic diversity. Bacteria is simple in structure, but most complex in metabolic diversity. Is most abundant, vast majority. Most abundant, vast majority. Now, nutrition in Monera. Monera nutrition দু ধরনের, একটা হচ্ছে autotrophic nutrition আর একটা heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition আর heterotrophic nutrition. Now, heterotrophic এর মধ্যে হচ্ছে saprophytic, symbiotic, parasitic. Heterotrophic nutrition, saprophytic, symbiotic, parasitic. বাড়ি কোথায় তোমার? বাবা। হুম। আর ঠিকানাটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। ওকে? Heterotrophic, saprophytic, symbiotic, parasitic. Heterotrophic, saprophytic, symbiotic, parasitic. Heterotrophic, saprophytic, symbiotic, parasitic. Heterotrophic, saprophytic, symbiotic, parasitic. হেটারোট্রফিক নিউট্রিশন কাদের? স্যাপ্রোফিটিক ব্যাকটেরিয়াদের, সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়াদের, আর oh, you're from Nodia. That's great. All the best to you too. Are you really studying? Okay. Heterotrophic. Oh, saprophytic, symbiotic, parasitic, autotrophic, some bacteria, inorganic substance. It's autotrophic, inorganic substance.